Ele é um jogo point and click, tá? Que se passa em New São Francisco em 2000. É Cyberpunk, tá na descrição também. Ele tava gratuito pra quem tem PS4. E eu não sei pra quem tem PS3, ele também tem lá, mas não sei. Mas tipo, tem esse. Ele tá disponível para o PS4 pra quem tem Plus. E como vocês viram aí, se vocês lerem na descrição, a gente tem 3 grupos, tá? Um desses grupos a gente vai ter que acompanhar, entendeu? A gente escolhe o caminho que a gente quer fazer, vai. Tem um grupo que é híbridos, que são os híbridos, os robôs e os humanos, né? E cada um tem uma ideia diferente de como tem que ser tem que, como fala, como vai ser o futuro depois de escolher o tal caminho que você for escolher, no caso. E né, esse jogo, não sei, vai ser dividido em 2 capítulos, falando de novo, tá? Então vai ser capítulo 1 e 2, e vou fazer isso também para não deixar vocês cansados e eu também não, né? E beleza, espero que vocês gostem do jogo, ok? Aqui até agora não vai aparecer o híbrido, né? Por enquanto não vai aparecer. Vou chamar os moderadores aqui pra, como fala, pra, né, pra acompanhar a live, né? Porque eles são moderadores, o papel deles é acompanhar a live. Então espere um pouquinho aí que eu vou mandar uma mensagem para eles. Esse jogo não tem português, tá? Realmente é inglês, então tem algumas coisas que eu vou saber e que eu posso tentar traduzir ou não, mas pelo menos tem um moderador que ele manja inglês. Eu vou tentar entrar em contato com ele para ele ajudar vocês também, e também se eu errar alguma coisa ele me corrigir, né? Óbvio. E calma aí, galera, eu vou mandar aqui o rapidinho. E seja bem-vindo, Victor Fox. Vou rapidinho, tá? Só tô chamando os moderadores aqui porque é importante ter moderador durante a transmissão, né? Que é importante, que é bem, tipo, muito importante mesmo a transmissão de ter moderador durante uma transmissão, que aí eles conseguem manter os negócios certinho. Calma aí, tá, galera? Eu já joguei esse jogo, tá? Eu fiz ele tem 3 finais, que eu acho que óbvio que vai ser o final 1, final 2 e o final 3. Eu liberei o final 2. Então eu vou tentar fazer para liberar os outros finais, que pelo que eu sei tem 3, óbvio, porque são 3, eu acho que são 3 grupos que você pode escolher. Eu não lembro que grupo eu escolhi, tá? Então não vou me recordar, mas eu acho que foi o Hackers, não sei exatamente, porque sim, aqui tem hacker, tem um grupo de hackers aqui no jogo. Tô entrando em contato aqui com os moderadores. Pronto, já entrei em contato com os 3 moderadores, tá? Pra eles aparecerem. Vamos ver se eles aparecem, né? Então, isso é fácil de traduzir, né? Lar do Cilar. Ok. Baby no Switch. Eu acho que ele quis dizer ok. Não parece. Acho que não parece meu quarto, alguma coisa assim. Bem, como eu falei, o jogo é totalmente em inglês, né? Então, quem manja um pouco de inglês é de boas.
Vamos vir aqui. Pra falar a verdade, deixa eu ver se... Eu acho que não tem legenda... como fala? No caso, legenda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vibration, screen shake, music. Eu vou tirar esse screen shake, né, mano? Apesar que seria bem bacana, né? O som, vou deixar aqui normal. Eu já tenho esses saves, tá? Como eu falei, esses aqui são saves já que eu tenho. Esse aqui... Cadê? É esse aqui? Não, não é esse aqui. Não, acho que não é esse. Mas enfim, esse aqui é o último... são seis capítulos. Não, são 7. São 6. Então deixa eu começar a fazer aqui. Eu tô ligado que o começo já tem que fazer isso aqui, ó. Aqui. Pegar os negócios, né? Como eu falei, esse jogo aqui é um point and click, tá? Então, eu pelo menos... Tem gente que não gosta de jogos point and click. Eu pelo menos gosto. E eu gosto muito mesmo de jogos point and click, tá ligado? Acho bem legal, você conseguir interagir com os objetos, tá ligado? Acho bem bacana isso em jogos que são point and click. Pelo menos eu gosto, né? Provavelmente cada um tem uma opinião de jogo que gosta, né? Isso é óbvio. Peguei um spoiler de milk, um leite azedo, não sei. Enfim, deixa eu vir aqui. Acho que tem mais alguma coisa aqui. Ah tá, tem um negócio aqui. É o café. Olha o book. Tá, não é aqui que tem que vir, é aqui. Deixa eu vir aqui. Navegar aqui no computador. Vamos lá. Aqui eu acho que não tem. Agora o que tem que fazer, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Corrente eventos que aconteceu e etc. Dezembro 19. Human Revolution is the date. Esther protestou em vários gêneros clínicas. Acho que é isso. Dezembro de 19. Uma revolução, acho que é como seria a revolução humana do dia 10 of chair protest, acho que ocorreu um protesto do lado de fora de vários gêneros, que seriam vários gêneros e clínicas, né? E ao redor da cidade, incluindo a East Bay e abaixo da península. Tem algumas coisas aqui que eu não vou conseguir traduzir pra vocês, então sinto muito, tá? Ai, calma aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Secretary nova. Examine a transporte de discussão. Não. Deixa eu voltar. Sim, eu sei. Eu tô ligado, eu sei sem querer. Deixa eu ver se é. Não, isso aqui é live. Acho que não tem nada, né? Não tem quase nada aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Tem um negócio de e-mail, spam, enviar, invite. Não tem nada aqui. Pedido
pedido não feito, né, no caso. Apareceu ali. Tá, acho que aqui não tem muita coisa não, então tipo, a gente vai basicamente dormir aqui. Vamos dormir. Esse jogo tem bastante tem bastante negócio assim, né, de legenda, então é normal. Então tá, a gente já viu o e-mail que a gente tem que dormir, né? Tá, não terminou o trabalho ainda no laptop. Deixa eu ver aqui, papel. No computador de novo. Eu não lembro o que eu fiz aqui não, mano, mas eu acho que entrei num negócio aqui, não me recordo exatamente. Mas deixa eu ver aqui. Abrir o inbox. Acho que é aqui. Não, não é aqui não. Oh caramba, cara, não é pra você ver e ficar olhando isso direto, mano. Pronto. Fica meio. Hello, Princess Emma Thomas. Se eu tô ligado, tem muito diálogo nesse. Não é diálogo, né? Não tem muito diálogo não. Mas tipo, tem muita coisa. Tem um negócio de realmente de você tipo ficar lendo, né, no caso. Promocionar o e-mail. Tá, eu acho que já vi tudo. Deixa eu ver. Eu acho que sim. Eu acho que já foi visto tudo, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. I don't finish your work. Ai caramba. Tá. Aqui. Tá, eu tenho que achar um negocinho aqui. Isso aqui. Tá no computador ainda, mano? Abrir de novo aqui. Tá, a gente já viu isso daqui da princesa. Ela vai falar que era a princesa. Que sim, sou eu, a princesa Rams. Ai, calma aí. Acho que já. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Nossa, tem trabalho aqui ainda, mano, pra fazer. Então calma aí. Tá falando que tem muita coisa aqui no negócio, né? Que o trabalho não acabou ainda, mano. Gente, deixa eu dar uma olhada. Tá. Bem,
Vamos, só vamos dormir, né? Good, you're finally awake. I'm honestly not sure why most... Are you significantly opposed? Oh, I hope you don't mind. While you were asleep, Once that was done, as you awoke, I was attempting to interface... I came in through the door. The cryptographic algorithms it used. It only took me... It looks rather... Don't feel... I'm not certain why you... Frankly, I felt... And that you... Unfortunately, you're... An electrical surge... I would consider it no... Why were you using that dinosaur to begin with? Don't fret! I did manage to... Additionally, it is the least I can... I'm sorry. I wasn't trying to engage you in any sort... I have all the necessary... Well, saying I don't really know. That's why I'm here. Help me. You aren't quite my only hope, but you're certainly the most... A última vez que eu fiz esse daqui, acho que eu me lembro que eu falei a primeira, né? Então a gente vai pra segunda. I ran an algorithm against... based on the combined deductions, and the one least likely to be... I never looked at the version could try. Involved having hiding in forever. Tá, I've never looked for a missing person. Okay. I took into account that you... But considering... I figured you would... Am I wrong? Earlier tonight, he seemed frightened. I crawled out of a window, and after... He is one of the top... I suspect... Excuse me. I forgot to introduce... I am Turing. Relaxa, vai aparecer um moderador que manja inglês. Isso é bom pelo menos. I know this must sound... He's Mas tô currently esperando researching ele. it. Exploring true artificial sapience. Algumas coisas em inglês eu até entendo, né? Mas It's possible that either to não é stop his um inglês completamente, né? A regular ROM has virtual intelligence. They can appear rather but they're just cleverly programmed to respond. They aren't in any way self-deterministic. As for myself, much of my code wasn't actually written by Hayden, but rather compiled during my infancy as I learned to interact with the world around me. But despite my ability to self-modify my code, I am afraid to
adapt or develop any further without Hayden's guidance. Did he only program me with the illusion of free will? How would you? Hayden once told me that his desire to create artificial... How can any of us... You're right. I apologize for the tangent. I don't know. I'm not certain who would benefit the most from taking Hayden. Admittedly, Hayden has become It's not a... There are several... Indeed, time is of the essence. I took the liberty of charging... No, we can't! One of the last things my calculations... Corruption, despite... If it becomes public that Hayden we must keep this to ourselves for... My head does not bobble, thank you very... In addition, I would not... I assure you, there is a story here. Whether you are good enough to find it or not is up to you. I hope you are, for Hayden's sake. That's strange. Well, the door for our home, I'm certain... Maybe. But I find it... My audio... At best, it means someone is aware there's a Before we go any further, events have been proceeding faster than I have put you in an Let's strive to have a more harmonious relationship from now on. Oh, a lucky break! It seems my access codes still work. Hayden's door has Will do. I do not make a... Breaking and entering is just not a system. So yes, I am quite... I saw it happen myself. I should have stayed. I doubt he could have... Hayden is not the most physically intimidating of individuals. Of course not. How silly. To make a machine intelligence truly self-deterministic, it must be able to self-modify. Any sapient worth their silicon would be able... I could rip... I won't for the same... The social contract. It's simply... Self-defense. I could have and... But I... Excellent point. Let's start searching.
tenho uma noção de que tem que fazer. Tem que vir aqui, vou pegar essa bagulho, esse negócio aqui. Pô, não tem nada aqui. Ah não, é nos... Oh, I think I see something under those reference books. Só um minutinho. Hayden's computer. Most people just use a hand screen or goggles in conjunction with their ROM, but desktop rigs like this are still more suitable to the intensive programming tasks Hayden needs to perform. Unfortunately, no, I don't. And before you ask, I don't. Por que não? Você hackeou minha porta. Deixa eu ver. A última vez que eu usei foi essa daqui. Então deixa eu usar o of course. I'm sorry to disappoint you. If you'd like to I actually have a bit much of those Hayden's computer has enough. Frankly, even if can you just delete the information from this? But this time have to teach. The whole reason humans have always been better at breaking in, while computers can I lack that ability. Well, I wouldn't say that. I just don't... I do seem to have some skill with painting. Hayden was impressed with some of my pieces, but I'm not... That's true. Machine... But I find it more challenging and sad. That device. I find it rather annoying that he prefers to go. It is well within my. It looks like there's a place here for. Beleza, tem um memory card. Eu acho que agora tem que pegar aqui na. Não, ainda não. Ah, tá aqui. Trocou de lugar. Nossa, eu tinha trocado de lugar. Não tava aí antes no outro. Na outra parte que eu tinha feito, mano. You're not acting. Tá, não faço ideia do login. We can't use it without the card. Go ahead and insert it. Ok, a gente vem aqui e daí o card, que é esse aqui meu. Tem, né? Foi. Agora a gente Hayden pegou must aqui. have removed the memory card in order to. If only he had kept his information stored with me. Não, essa aqui é uma hacker. Not really. I guess we'll have to go ask. Says here they were going. I'll mark it on your city. Stardust foi adicionado cidade do mapa. We can head over there and ask around about this Tomcat character. Perhaps they can.
Excuse me, I still haven't set up a user account. We shouldn't put that off any longer. Once finished, I will have an assortment. For example, I'll be able to reroute any call or message that you receive while we're out and about. I just need to ask you a few... This is an exciting... Meu aniversário do cachorro, mano. Como assim, cara? Welcome to the first time user setup for your new... I'll need to ask you a few questions. If you have any questions... First, could you tell me your... Ok, agora tem que botar um nome. Vamos colocar um nome no personagem. O outro que eu tinha usado era de J-Rabbit. Vamos usar aqui. Vou pôr o nome. Vou botar Do you wish to keep this name? Thank you. I have input your name. Next, could you tell me which pronouns I should use for you in reference? Please enter your pronouns. The pronoun you tried to enter. Vou colocar.
Should it be is or are? Here's how your pronouns look. Does that look right? Thank you. I have input. Finally, could you tell me? Diet set as omnivorous. Are you sure? Thank you for confirming. I have obtained your physical location from GP. Please review your submitted profile information for in review. Does that sound right? Thank you. See, that was relatively painless. You should now also be able... The meeting with Tomcat isn't until later. Perhaps we should head back... Oh, all right. When you are ready to leave... That was all the content. You know, your Crassula ovata isn't doing very well. Have you been overwatering it? But it's actually a succulent. Speaking of the rain... in fact already taken the liberty of... And considering the broken window, broken I would suggest confronting him in person. Perhaps we should bring some sort of a bribe? I will continue to... Okay. Still, I'll keep... Oh, it's up! We should make our...
aqui. Aw, thanks for the hug. Ready to head out? Sim. Tá, agora é a parte que aparece o híbrido. Well, this looks like the place. Híbrido, Assuming é. the flashing neon signs are... From the sounds of the music, they... Hold up there. Got ID? Tem mensagem assim, cara. All right. Looks good to me. Agora eu consigo entrar. Welcome to Stardust. This is the place. Have you ever been... The driving bass has some... I could learn to like it. Anyway, where do you think we should start? Good idea. Yes, can I help you? Not at the moment. They're usually close enough to hear when their name gets dropped. So if that's all you needed from me, I'll get back to you. And no, that wasn't an invitation to flirt. Me either. I don't do genotypicals. And I don't know where Tomcat is, so look for them elsewhere. Sorry, did you say genotypical? Yeah, as in not a hybrid like me. Aqui está um híbrido. Now then, I'm not here to educate you, and I do have a life to return to. What the hell is your problem? You want to spew that shit? Now get lost. Want to keep pushing me? Don't make me have Majid throw you. Are you sure you're... what? I've saved the location to my memory. Morning, friend. Sure. So many drinks. Dictionary, the Open Alcoholopedia says... Does that sound good? Ah, all right. Now, what is it?
Oh, I've been the bartender of... So, what do you want to know? That's true, and it was. But I guess I'm just stuck. After 2 years, we got some regular... Mostly got myself into but I'm real big, which was enough to... Truth be told, I hated it. I had enough cash saved up. I'm sure it sounds... Hayden, scientist guy. Pretty sure I know who... Our place doesn't really... I can ask around. I'm pretty sure Tomcat can... I'd ask what you were meeting about. Maybe try looking out on the dance floor. If they come around here, I'll tell them you're... Well, it was nice meeting. Enjoy yourself. Is this supposed to be another cat joke? I don't think she wants... Hi there. I heard you were looking for me. Yours truly, though. Although, while I do my share of... Nah, you're fine. Jess is just my prickly pear on the... She'd probably give him... So, Hayden's miss? Well, I already saw you got his... You know about me? Hayden never... Sure thing, hon. I helped... I have a distress... Hayden never saw... Is there any... Not much more. I'm a crack shot at... Sorry, doll. Anything else? Hayden and I might not... It puzzled me at the time. I think he just wanted... He ain't the most, Ooh, it's a powerful OS. It's focused on learning algorithm. Huh. Don't be so... Besides, I could have... Why couldn't you? I know, fella. That's just a fancy way of... It's handy in dense population areas, like... out in the sticks. As it suits you, hon. Of course, hon. Sure, doll. Of course, hon. Mostly that well, I'm sure he had his fingers in... I don't rightly know. I can't avoid the... Well, let's see. It ain't always so... I'm certain Hayden had... He would just get fired. I can't imagine it. Yeah, but it would like... I'll stay here and ask. Why don't you hop back over? We can go over his research. If Parallax isn't... The data cache would be the best place to start.
Good luck. What? Why should I care about that? Welcome to Start. Hello again. Anything there? Oh, don't you worry about Jess, hon. She just don't have a lot of paper. She's had to deal with an awful lot of... Because, well... Well, that ain't the most delicate way of putting it, but it makes things tough, you know? Nah, I'd leave her alone if I were you. She's sharp enough on her own, but she's got friends. She does owe me a favor, or three. Oh, sure! You might have even heard of me. About 10 years ago? Ooh, caused one. People were arguing. Earned myself an enforcement. As it suits ya. Good luck. I saw you found Tomcat. What else do you want from me? Among other things, I don't honestly want to talk to you about it. I'm not here to collect your tears and put you on some path to salvation. If you need someone to absolve you of your guilt, go to a confessional, not me. Sure you will. What, do you want a cookie for... Don't make it my problem again. What? I don't think she wants to... Hello again. Oh, sure, doll. Ask away, dear. Raleigh, North Carolina. Sure, it's not the glitch. Still, this ain't a... Huh? To see if... I chalk it up to the mostly. Oh. Well, I should get on... Why don't we... I don't think she wants to talk to you. Why don't we do something else?
Welcome to Stardust. What are you having? So many Dictionary, the open alcohol of... Does that sound good? Ah. What kind of name is that? We probably shouldn't bother... I don't think she... What? Why should I care about that?